different approaches to reality. This is the greatness of this land, that we accept the truth that the reality, by whatever name we would like to call it, consciousness, God, or whatever the creative force, it can be approached and understood in different ways. There cannot be only one way to truth. The rishis of this land, we say more than 10,000 years ago, they were engaged in this pursuit of truth. What is truth? Simultaneously, there was progress in society, Harappan civilization and Vedic civilization. We have seen the kind of sophistication and technology and other things they brought into their society. But it was never at the cost of this inner quest. Quest can be in two directions. One in the world outside, another is in the world inside. India has always, from the beginning of our society, it has always held on to this inner quest, because it was discovered and accepted thousands of years ago that evolution is an inside-out process. You cannot evolve as a human being just by having luxury in the world outside. You may roll around in all the luxury and not be evolving inside. And the goal of human life is to evolve. At the physical level, there is no more evolution for now. So the evolution is more inside. Psychic, you can call that psychosociological evolution. But the discovery of my true nature, that India accepted as the highest purpose of life. There are 4 pursuits recognized as fruitful and meaningful pursuits in human life: dharma, artha, kama, moksha. Dharma, artha, kama, moksha. Artha is pursuit of wealth. Kama is the pursuit of fulfilling the desires. And this has to be done in the framework of dharma. And why it should be done in the framework of dharma? Because the highest goal is moksha. Any farmer, anyone in India who is so-called illiterate in our modern parlance, who has not gone to schools and colleges, even he will say the goal of life is moksha. Now we'll try to understand what is this moksha, what does it mean to evolve, and how meditation is seen as one powerful way which aids this process of evolution. For this, we need a basic understanding of human personality. It was in India that we discovered man is not just body, man is not just mind. Man is fundamentally, a human being is fundamentally consciousness. Consciousness manifesting as matter. The finest manifestation of matter is mind, and the grosser manifestation is body and everything else we see around us. This is the understanding of creation. There is consciousness manifesting itself, and that manifestation is as matter. In our parlance, consciousness is known as Brahman. The Upanishads use another word, Sat Chit Ananda. Satchidananda or Brahman. This manifests, and that manifestation is called Shakti. Another philosophy, Sankhya, calls it Purusha and Prakriti. But the understanding of Purusha, Prakriti and their relationship, that is quite different in that philosophy. But Vedanta uses the terms Brahman and Shakti, or Satchidananda and Shakti. Shakti in English you can call as energy. Brahman or Satchidananda you can call consciousness. Consciousness manifesting as energy, and that energy is this universe which we are seeing around us. Now I'll give you a brief understanding of Vedanta itself. I request you to give full attention. If you are doing part-time, it will be a waste of time both for you and me. Deep in the ocean is standstill. And in that ocean, suddenly there will be a wave. Now the ocean
if we ask if it is same as the wave, some people will say it is same and some will say no, it is different. Wave is different from ocean. The correct answer will be it is both same and different. Because without ocean, there is no wave. Consciousness and energy, Brahman and Shakti. Without Brahman, there is no manifestation. So it is one and the same. But it is also different in this sense. In the ocean, it is in potential form. But when it comes out as a wave, it is called kinetic energy. Potential energy, kinetic energy. In that sense, we can say it appears to be different, but it is not different. It is the ocean manifesting as potential, manifesting as kinetic energy. In that sense, we can say it appears to be different. Now, please use these words, Vedantic words, Brahman and Shakti. Swami Vivekananda's Guru, Sri Ramakrishna Paramahamsa, he would repeatedly tell people, never make the mistake of thinking that Brahman and Shakti are different. They are one and the same. How are they one and the same? He would give 5 examples for this. Consciousness and energy are one and the same in this way. 5 examples. First one is milk and its whiteness. They are one and the same. You cannot separate whiteness from milk. Water and its wetness. You cannot separate them. They are one and the same. Fire and its power to burn. You cannot separate that. When you say fire, it is burning. When you say burning, it is fire. Like that, Brahman and Shakti are one and the same. The diamond and its luster, you cannot separate that. When you say diamond, there is luster. Luster means diamond. Of course, now we have bulbs and other things. But this is a 1,000-year-old, thousands of year old analogy. So like that, consciousness and energy, Brahman and Shakti are one and the same. This universe that we see around us is that energy manifesting as matter. Matter is energy. That is fundamental physics, we know. Matter is energy. Everything that we see around us is nothing but energy. Energy means atoms. The dress I am wearing, the final particle of this dress is atoms. The final, whatever is left of this so-called living hand is also atoms. There is no difference in atoms like living or non-living. Atom is atom. There is no male, female in atoms. Atom is atom. It is energy. Space also has atoms. The whole universe is nothing but atoms. Atoms, that is energy. And we call this in our Vedantic term as Shakti. Adi Shakti, Para Shakti. These are all terms used. And because the Hindu mind conceives of this creation as feminine, the creative power is feminine because it is the woman who gives birth. So it is seen as the divine mother. And it's not just imagination, it appears to work like that. Kali, Durga, Chamundeshwari. It is she manifesting as this universe. So Shakti is seen as, addressed as, worshipped as feminine. Brahman, some people equate it with Shiva, Shiva Tattva, Shiva Parvati. But in the Upanishads, there is no discussion of these forms of God. It is just pure consciousness. It doesn't talk about forms of God. That doesn't mean it is not there. Now, on this wave, there are millions and millions of bubbles. Every bubble has its individuality. Everything we see around us, anything which has a shape, it will also have a name. Either I call it with some name and someone else may call it with some other name, but it has a shape and a name. And it has an individuality, these bubbles. Now, if we ask the question, are these bubbles same as the wave and ocean? The answer will be same and different. Same because without ocean, there is no wave, and without wave, there is no bubble. Bubble is just a manifestation of the wave, and wave is a manifestation from the ocean. But it is also different in this sense. This bubble, individual bubble, it is limited by time, space, and causation. It has a lifespan of maybe 5 seconds, and its space is what, 2 or 3 millimeters or centimeters. And there is a reason why it has been thrown up by the wave. The fundamental moola, this thing, we don't know why it chose to manifest itself as bubbles. But it has manifested, the wave has manifested itself as the bubbles. And let us talk about human bubbles.
There is a male-female identity in these bubbles. Young, middle-aged, working in college, professor, retired, good, bad, ugly, strong, weak, intelligent, dull, good and crooked. So many varieties in these bubbles. White skin, black skin, yellow skin, fat, thin, tall, short. These bubbles have their individuality and they cling to their individuality. It gives them meaning and a sense of security. But they are not different from the ocean. But they appear to be different because they have a sense of individuality. Now, one of these bubbles is afraid of death. We all are shaken by death. Only when it happens in our own family or when it comes to us, stage 4 cancer, then we start thinking about reality. Until then, we are like the cat which closes its eyes and drinks milk and thinks nobody is seeing. We are lost in our world and our crookedness and egoness. But death helps us to face reality. So a bubble is here which is afraid of death. It goes to a guru and requests him, I am afraid of death. Please help me. The guru doesn't give our answers. Oh, everyone has to die. Oh, what can be done? It is inevitable. Accept it. So what? Live a good life now. He doesn't talk like that. The guru, the Vedantic guru, he says, what do you mean you are afraid of death? You cannot die. There is no death for you. Now, how to understand this? The disciple has Shraddha, Guru Vakye Shraddha, Shastra Vakye Shraddha. He has Shraddha in the words of the Guru and in the scriptures. And the scriptures and the Guru both tell, you cannot die, you don't have death. But I see people dying around me. And still the Guru and the Shastras say, the Bhagavad Gita, Krishna says, you cannot die. What do you mean? The Guru says, you are the ocean. How can you die? You are the ocean. You are the whale. Because you think you are a bubble, you are afraid of death. Because you think you are a bubble, you desire other bubbles. It may be your phone, it may be your car, it may be a 30-40 site, or it may be a fellow human being. You desire to possess and enjoy and preserve other bubbles. This is called samsara. And because you have identified, limited your identity to one body, and you have a desire to possess and enjoy other bodies, living matter or living beings, you have fear of death. So the Guru says, the only way to overcome death is to discover your true identity. Nina Nija Swarupavannu ninu tilkobeku. For that, you cannot say, I will believe in some God and then I will discover it. He says, no. You don't have to believe in anything. You have to discover yourself. Naan yaru, me kaun, what am I? Who am I? And the Guru says, you are the ocean. In Vedantic parlance, in Vedantic language, the statement in the Upanishads is, Tat Tvam Asi. Tat Tvam Asi. You are that consciousness. You are the Brahman. You are the ocean. Now the disciple, he has to go inside. Antarmukhi Bhava. The scriptures tell, turn inside. Your eyes, your mind, your attention, everything is in the world outside. Turn inside. Discover the truth inside. Seek your true nature. And he goes inside and he discovers, going behind the layers of human personality. Taittiriya Upanishad speaks of 5 dimensions to human personality. So this Shishya, he goes behind those 5 dimensions and he discovers his true nature as consciousness. I am not just a man, I am not just a woman. I am not a professor limited outside in small identities. I am consciousness. There is a Mahavakya for this. Aham Brahmasmi. When he discovers it, he doesn't say, when he comes down, he will put it across as Aham Brahmasmi. I am the ocean. I am consciousness. And when he comes back to the normal outer level consciousness and sees all the other bubbles around him, men and women and living and non-living things, he knows and he sees them also as the ocean. They are also the ocean. Sarvam Khalvidam Brahma is another Mahavakya. Everything that I see around me is nothing but consciousness. Spirit is another word used.
But in Vedanta, Brahman Satchidananda. The whole universe is one consciousness manifesting as energy in innumerable forms. I am also the same manifestation. I have to discover this truth. Being limited in my small identity, and small identity, when I say that, it is not just the body. People are limited by their identity with things outside. Who are you? I am the owner of this 3040 site. Who are you? I am the owner of this Mercedes Benz. Pathetic limitation to matter outside. Then they come to their own body and their identities with my husband, my wife, my family, my position, my status, my recognition, all these identities scattered outside in the world. It is a limitation because every identity which is in the world outside, which gives meaning and happiness, so called, to my life, will also be a source of sorrow because one day it will go. I am the head of the department, I am the professor. One day I will retire and people, society will put me to the side. Someone else will sit on that chair. Someone else was sitting, now I am sitting. Just another 20 years, someone else will sit here. So what meaning this gives to me is not permanent. Any relationship which gives me happiness and meaning will end when it comes from outside. This kind of a limitation is called bandhana. Bandhana, limitation. Breaking out of this, breaking in the sense not living it up, not giving it up. Breaking out of it means discovering my true nature and then re-engaging with that without being limited. That is called moksha. Moksha is not going to some place. Sanatana Vedanta doesn't accept that philosophy, that idea that liberation means to go to heaven or go somewhere and be eternally happy. Vedanta doesn't accept that. Punarapi jananam, punarapi maranam. Until you discover who you are, you will die, you will be born again. That's a continuous cycle. This is called reincarnation, Janma Janmantar. And there are any number of studies now. It is not that, oh, Hindus believe this, Buddhists believe this, India believes this. The latest parapsychic, whatever studies you see, they are accepting this. And there are so many cases. But that's not our topic now. We'll keep ourselves to Vedanta. So Vedanta says, you as an individual, you have to discover your true nature and then function at a higher level of consciousness. Now, before I go forward, on this wave, there are some special bubbles. These bubbles, they always know they are the wave, they are the ocean. So they are called gods or avatars or prophets. They always know, I am the wave, I am the ocean. Jesus says, I and my Father are one. There it is more masculine used. Here Krishna says, surrender to me, I am everything. He is not talking that I am Krishna, I am greater than Shiva or Rama. That nonsense is not there. When Krishna says, surrender to me, I am everything, he is speaking from the consciousness of Brahman. Now, some of us, we are basically more bent towards emotions. For us, it will be easy to worship the form of God, love God. And when I worship and love God, it may be my Rama, my Krishna, my Shiva, or it may be an avatara. I worship Sri Ramakrishna, someone worships Shirdi Baba. When I worship like that, there is love. And that love will make me become one with that form of God. This path is called the path of bhakti. But some will be there, they don't like this. Oh, I don't feel any bhakti at all. It's not easy for me. I understand. I use my intellect more. I'm comfortable with that. For them, it is self-reflection and self-discovery. Atma-avalokana, Atma-chintana, which will lead to Atma-sakshatkar. For them is the path of Jnana Marga, Jnana Yoga it is called. For those who are very devotional, for them it is Bhakti Yoga, the path of devotion. Then it is called Bhagavad Darshana. But when they discover the truth through the path of Jnana, it is called Jnana Marga, intellectual bent of mind. There will be some who say, neither really emotional nor all this intellectual, but I am more psychic. And I would like to discover truth by that path. That is the path of Raja Yoga, the path of meditation. Raja Yoga, the path of meditation. There will be another kind of person, people.
who says neither emotional nor intellectual nor psychic, but I have a strong inclination to work and I like working. I like working. For them, it is the path of karma. It is called karma yoga, the path of karma. By nishkama karma, they also discover the same truth. So there are 4 paths, according to Vedanta, to discover this true nature. What is my true nature? One is Jnana Marga, then Bhakti Marga, then Raja Yoga Marga, and 4th one is Karma Yoga Marga. Jnana, Bhakti, Raja, and Karma, 4 yogas. I can discover the truth through any of these. Today I'll be talking about meditation, the path of Raja Yoga. But before that, again, I want you to understand what is human nature. I request everyone to please give your full attention, otherwise it will be a farce, because so much effort is being put by your administration, and I am also speaking. I see someone is doing multitasking. Teachers should not do that, multitasking. Because when you do multitasking, it is a waste of your time and everyone's time. Okay. So human nature, when we talk about human nature, Vedanta talks of human nature. Madam Pushpa Kumari, madam, please can you mute your mic? Sir is talking, Guruji is talking, and we are to listening. Please mute your mic, Pushpa Kumari, madam. So Vedanta says human personality is a combination of 3 things. Swami Vivekananda puts it like this: man is a compound of animality, humanity, and divinity. Man is a compound of animality, humanity, and divinity. Pashutva, Manushatva, Daivatva. Moorara sammisranave manusya. Pashutva, Manushatva, Daivatva. Moorara sammisranave manusya. Each one of us, we function at one of these levels. And majority in the society will function at the Pashutva level. And some will function, they will rise and function from the Manushatva level. And a handful at the divine level. Pashutva means that person, man or woman, that person, his interest and his focus, his thoughts, his feelings, everything revolves around 4 things: food, sleep, sex, shelter. Food, sleep, sex, shelter. Whatever he thinks, whatever he does, is to procure these 4, enjoy them, and protect them, safeguard them. 3 things he will do. How do I get this? How do I enjoy this better? How do I safeguard it? Not that they are bad people, but their level of awareness, prajna sthara, is very low. It is at the material level. Matter is what constitutes their dominant endeavor. How do I enjoy? Nothing wrong. Someone says, I want to enjoy life. Okay, you enjoy life. But there is a problem in such people because they will be selfish. They have to enjoy, so they will be selfish. And selfishness breeds greed. And greed will lead to corruption. Such people will be corrupt. They will be corrupt. And that's why we have so much corruption in our society. Highly educated officers. And even from the clerk, peon, attender to the top position, most of them are corrupt. Why? Because they live at an animal level. Food, sleep, sex, shelter, whatever they do, it is to procure this, enjoy this, safeguard this. And it leads to greed. 1 house is not enough. They need 4 houses. Ordinary car is not enough. I need a Mercedes car. How will you do it? Greed, greed, greed. Greed will lead to corruption. And of course, there are so many who take bribes, who are corrupt in so many ways. But corruption is not just taking bribe. Corruption should be understood in the bigger sense. Not recognizing our duties in life is corruption. If someone says, no, na yenu lanchane tagolalla, but he does not recognize his duties in life. He is a teacher, he is a husband, she is a wife, she is a mother, she is a brother, he is a son, he is a friend, he is a citizen of India. Every identity brings with it its own responsibilities.
But most of these animal level people, they will not even see those responsibilities. They will not recognize it. They will have only one thing. Nanigen sigate. What can I get? What can I get? What can I give that is not in their vocabulary? They are corrupt people. Even if they don't take bribes, they are corrupt. There are people who have recognized their responsibilities, but they will not fulfill it. They are also corrupt. And they will have 101 excuses for not fulfilling it. System ಹಿಂಗಿದೆ, ಅವ್ರು ಹಂಗಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಬಾಸ್ ಹಿಂಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ, ತಗೊಳಕ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತೀನಿ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಂಗಿದೆ, ತಗೋಬೇಡ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಅದೇಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಮಾಡಲ್ಲ. That is corruption. There are various levels of corruption. Animal level people, those who function from this Prakriti, that is Pashutva level, they will be selfish, they will become greedy, and that will make them corrupt. There is a principle called 20-80 principle. Only 20% of our endeavors bring us success. Only 20% of employees in any institution carry it forward. 80% will be baggage. This is a theory and it works. In games, in economics, in administration, 20-80 principle is accepted. Any organization, only 20% will contribute. 80 will be baggage. That 20% will have to awaken. And in a society, teachers should be part of this 20%. Why India is not progressing properly is because teachers are not in this 20%. They have become corrupt. Teachers have become corrupt. Teachers, that MLC voting and all. Someone was telling me how much money, 10,000 something they are taking to vote. A teacher becoming corrupt, that is the height of the disaster for a society. Anyone else can become corrupt, but not a teacher. If the teacher becomes corrupt, that society is going to drown. Unfortunately, it is happening in our country. Teachers are becoming corrupt. But there are still 20% left. And they are holding the fort. 80% will be there, corrupt. 20% of teachers will carry the day. And that is the hope of India. Now, from this animal level, we have to rise to the humanity level. ಪಶುತ್ವದಿಂದ ಮನುಷ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಗೋಂಪು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಶ್ವಮಾನವನಾಗು ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ ದೂರದ ಮಾತು, ಮಾನವರಾಗೋಣ ಮೊದಲು. ಮಾನವನೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ವಿಶ್ವಮಾನವನಾಗೋಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಪದ್ಯ ಓದ್ಬೋದು, ಲೆಕ್ಚರ್ ಹೊಡಿಬೋದು. Swami Vivekananda's Guru Sri Ramakrishna, Paramahamsa, he would say, who is a human being? Manusha andre yaru? In Bengali, he puts it as, Jar man hosh hoyeche shei manush. Jar man hosh hoyeche shei manush. Yara manasu echettidiyo, avane manusha. He whose mind has awakened, only he can be called a human being. ಎಚ್ಚೆತ್ತಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎದ್ದಿದೀವಲ್ಲ, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಲ್ಲ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತಿರಬೇಕು? ಉನ್ನತ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ, ಉನ್ನತ ಆದರ್ಶಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತಿದೆಯಾ ಮನಸ್ಸು? Has my mind awakened to higher thoughts and higher ideals? Only then I can be called a human being. Or else, I am an intelligent animal, handsome animal, rich animal. But an animal for all that, and also a Nobel Prize winner, but still an animal. Because my concerns are only food, sleep, sex, shelter. And all my promotion and other things are all to add glory to this enjoyment of life. But if I have to be called a human being, and if I have to rise to the level of human being, ನನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಮಟ್ಟಕ್ಕಾರು ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆದರ್ಶ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. Therefore, Swami Vivekananda says, if a man with an ideal makes 1,000 mistakes, a man without ideals makes 50,000 mistakes. ಆದರ್ಶ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ 1,000 ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆದರ್ಶವೇ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ 50,000 ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆದರ್ಶ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾರೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು. Have ideals in life. I can't see you and I don't know what you're doing, but I could ask you, please reflect. Ask yourself, do you have ideals in life? ಆದರ್ಶದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಆದರ್ಶ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು, ಆ ಥರ ನಿಮ್ಗಿದ್ಯಾ? ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ಗೇನು ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಮೇಷ್ಟ್ರು ನೀವೆಲ್ಲ, ಒಂದರ ಆದರ್ಶ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ತುಂಬಾ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ.
ಆದರ್ಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಆದರ್ಶದ ಬೆಳಕಲ್ಲೇ ನಾನು ನಡೆಸೋದು ಜೀವನ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದ್ರೂ ಪ್ರಾಣಿನೇ, ಪಶುತ್ವನೇ. ಆದರ್ಶ ಇಲ್ಲದ ಜೀವನ ಅದು ಬೆಳಕಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಆದರ್ಶ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಪರಿವ್ರಾಜಕರಾಗಿ ಇಡೀ ಭಾರತ 3 ವರ್ಷ ಓಡಾಡಿದ್ರು. Swamiji traveled across India for 3 years as a Parivrajak. He wanted to understand India. His guru told him, work for the upliftment of mankind, but he didn't tell him how. So Swamiji went across India for 3 years. Sometimes he was the guest of kings, sometimes of cobblers, and sometimes he was in the forest. And in that journey, he also came to Mysore. November 1892, Swami Vivekananda came to Mysore. The then Diwan Sheshadri Iyer, he had gone out with the king and the viceroy for Khedda operation. So Swamiji was not allowed in the Diwan's house. And just behind the Diwan's house was the Brahmin boys' orphanage. Swamiji stayed in that orphanage for a few days. And when Diwan Sheshadri Iyer came back, he immediately took Swamiji to his residence. And this orphanage is just behind Marimalappa school, adjacent to Devaraja's road. And Swamiji had many interactions with the king, Chamarajendra Odiyar. And in 2013, Swamiji's 150th birth anniversary, central government, Manmohan Singh's government, they said wherever Swamiji stayed across India, if that building is still there, extant, it should be preserved as Viveka Smaraka, as a source of inspiration to the youth of India, because Swamiji's birthday, 12th January, celebrated as National Youth Day. Mysore City Corporation woke up. The old building, only the walls were left, tiles were gone. Mysore Maharaja's government in 1914 had taken under Land Acquisition Act that Anathalaya was taken by the Mysore Maharaja's government. In return, they gave 6,000 rupees and a land further down the road, Shantala Takis, along Kereittu. So they gave that land and 6,000 rupees to build that orphanage again. So this land was taken over by the Maharaja's government and later the education department. So 2013, when Mysore Corporation renovated it, they said, now who will look after this? They asked us, Ramakrishna Mutt, you are established by Vivekananda, you have 125 years of track record. If you are willing, we'll give this to you as a gift. We were happy to accept because Swamiji stayed there. And we asked for the adjacent land where there was a old school. And there, at the expense of 40 crores, now we are constructing Swami Vivekananda Cultural Youth Center. Swami Vivekananda Samskrutika Yuva Kendra. Minister of Culture has given 5 crores and rest we are raising through CSR and our donors and our alumni, Vidyashala School alumni. Hopefully by next December, it will be functioning. For the youth between 16 to 30, different short-term courses will be offered there. Now coming back to my point, Swamiji traveled across India for 3 years and he said, I have discovered 2 reasons for the downfall of India. 1,000 years of slavery. Why? He says 2 reasons for this. First one, you people say you worship the Divine Mother, but you insult women at home. You ill-treat your women at home. This is the first reason India has fallen. You are ill-treating women at home. This is the first reason India has fallen. Second reason, in the name of caste and everything else, you have trodden on the necks of fellow human beings and dehumanized them. This is the second reason India has fallen. Until you rectify these 2 mistakes, India will not rise. Give back women their individuality. Give back women their respect. Give back fellow human beings their individuality. You have made a great sin, telling them they are not even human beings, treating them less than animals. That's the greatest thing you have done. Remove these 2 blots. India will rise again. Okay, it's not enough to say don't do this. It's always correct to say do something. So Swamiji gave 2 ideals for India. He said every Indian should have these 2 ideals in life. 2 ಆದರ್ಶಗಳು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ. Renunciation and service are the twin ideals of India. Intensify her in these 2 channels and the rest will take care of itself. Renunciation and service are the twin ideals of India. Intensify her in these 2 channels and the rest will take care of itself. ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಭಾರತದ 2 ಆದರ್ಶ, ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಆದರ್ಶ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ಭಾರತ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಉದ್ಧಾರವಾಗುತ್ತೆ. ತ್ಯಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಟು ರಿನೌನ್ಸ್, ಟು ಗಿವ್ ಅಪ್? Give up what? 3 things we have to give up. First one, Swartha. Second, Ahankara. Third, Alasya.
ಸ್ವಾರ್ಥ, ಅಹಂಕಾರ, ಆಲಸ್ಯ, ಈ ಮೂರು ಬಿಡಬೇಕು. ಈ ಮೂರು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಾರ್ಥ, ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಕು. ಯುವಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸ, ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಬಳ, ಸ್ವಾರ್ಥ. ಅಹಂಕಾರ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಹಂಕಾರ. And some teachers make ego issue with students. That is the height of sin one can perform. Ego issue with students. And final, alasya, laziness, lethargy, not fulfilling our duties. ಇದು ಮೂರನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಈ ಮೂರನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಾರ್ಥ, ಅಹಂಕಾರ, ಆಲಸ್ಯ. ಇದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಹುಡುಕಬೇಕು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದು. Then the other twin ideal is seva, service, renunciation and service, tyaga and seva. For seva, Swami Vivekananda gave what he called practical Vedanta. What is practical Vedanta? This whole universe is one consciousness manifested as energy. I see it in so many forms, living and non-living. So it is a consciousness. Seva should be done with this awareness in mind, that I am serving God himself, God herself, God itself, whatever way you want to address it. Because the whole universe is one consciousness. And consciousness is what we call God, Bhagavan, Brahman, Sachidananda, Allah. Pure consciousness. Nirguna, Nirakara. But it can take akara, it can have gunas. When it manifests, it has gunas, it has akara. In its unmanifest condition, it is known as pure consciousness, Brahman, Sachidananda. So serve fellow human beings, looking upon them as God himself. Serve fellow human beings, looking upon them as God himself. He gave this phrase, Shivagnane Jiva Seva. Shivagnane Jiva Seva. Shiva anta nenedu ಜೀವಿಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ. Shiva anta nenedu ಜೀವಿಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ. And for a teacher, teaching in the classroom is the worship of the students, worship of God in the form of the students. That is the highest ideal. These two ideals, Tyaga and Seva, like that so many other ideals we can have. Another fundamental ideal is Satya Paripalane, honesty. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಗಾಂಧಿ ಇವನು ಅಂತಾರೆ, ಅದೇನೋ ಕೆಟ್ಟದೇನೋ, ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಇವನು, ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಅವನತಿ. ಯಾರ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ, ನಿಯತ್ತಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಬಂದ ಅಂತಾರೆ. ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚೋದು, ನಮಗ ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಅದು ಆ ಥರ ಕೊಂಕು ಮಾತಾಗ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರ ಸತ್ಯ ಅದೇ 80% ಹಂಗೆ ಇರೋದು. ಆ 20%ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಬೇಕು. ದೇಶದ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯ ಅದೇ, ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ. ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಉಳ್ಕೋತದ್ದು. ಮೇಷ್ಟ್ರು ಯಾವತ್ತು ಕೈ ಬಿಟ್ರೋ ಸತ್ಯ, ದೇಶ ಇಳಿಕ್ ಶುರು ಆಗೋಯ್ತು. ಮಿಕ್ದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಐಡಿಯಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಲ್, ಆನೆಸ್ಟಿ, ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್ನೆಸ್. ಸತ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ಅಂತಾರೆ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸತ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತಾರೆ. ಹಂಗಲ್ಲ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪುಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್ ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್ನೆಸ್, ಸತ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆನೆದಂತೆ ನುಡಿಯುವುದು, ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯುವುದು. ನೆನೆದಂತೆ ನುಡಿಯುವುದು, ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯುವುದು. ಇದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆಯೇ ತಪಸ್ಸು. ಬೇರೆ ಏನ್ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡದಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದೇನೋ ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದಂತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರೋದಂತೆ, ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಸತ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆ. ಆರ್ ಯು ಆನೆಸ್ಟ್? Are you honest? Honesty means doing your responsibilities, taking your responsibilities seriously, fulfilling it. ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ನಿಯತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು 100% ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ 2 ಕೆಲಸ 3 ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಮೈಂಡ್ ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಸರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸತ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆಗೆ ತುಂಬಾ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಇನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಡೀಪ್ ಆಗಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಶುತ್ವ ಟು ಮನುಷ್ಯತ್ವ.
ಪಶುತ್ವದಿಂದ ಮನುಷ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಉನ್ನತ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಉನ್ನತ ಆದರ್ಶಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಆದರ್ಶಗಳು ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಸೇವೆ. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತ್ಯಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ತ್ಯಾಗ, ಅಹಂಕಾರ ತ್ಯಾಗ, ಆಲಸ್ಯ ತ್ಯಾಗ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಟೀಚರ್ ಶುಡ್ ರಿನೌನ್ಸ್ ದಿಸ್ 3. ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಗೋ ಟು ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿತೌಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಅಯ್ಯೋ ನಾ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದಿನ ಸಂಬಳ ತಗೋಬಾರ್ದು. ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ನಾ ರೆಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮೇಷ್ಟ್ರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಒಂದಿನ ಸಂಬಳ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅದು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅರೆ ರೆಡಿ ಆಗದೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಲೇಜಿನೆಸ್. ದೆನ್ ಅಹಂಕಾರ. Ego issue with students, ego issue with fellow teachers, ego issue with the administration. Then ಸ್ವಾರ್ಥ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೋಬೇಕು, ನನಗೇನು ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದೊಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರಬೇಕು. ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಡೀಪ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನು ಬೋರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಮಳೆಗಳಂತೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕವರ್ ದಿಸ್, ಅಂಡ್ ಒನ್ಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಡೂ ದಟ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಪಶುತ್ವ ಟು ಮನುಷ್ಯತ್ವ. ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂತ ಮಹಾತ್ಮ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲೂ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ ಸ್ವಾರ್ಥ, ಒನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸ್ವಾಮಿ ರಂಗನಾಥಾನಂಜಿ ಮಹಾರಾಜ್, 13th president of the Ramakrishna order, who was known as the cultural ambassador of India, he would phrase it as enlightened selfishness. Animal level is pure selfishness. Majority of people are at that level. Manushatva level, humanity level, he would call it enlightened selfishness. What is enlightened selfishness? It can be understood like this. ಪಶುತ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಮನುಷ್ಯ ಅವನ ಭಾಷೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನಾನು, ನನಗೆ, ನಂದು, ಅದೇ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಅವರಿಗೆ. ಐ, ಮೀ, ಮೈನ್. ಐದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆರ್ ಎ ಸಾಬ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಬಟ್ ಹಿ ಇಸ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೋರಿ. ಐ, ಮೀ, ಮೈನ್. ಐ ಡಿಡ್ ದಿಸ್, ಐ ಡಿಡ್ ದಟ್, ದೇ ಡಿಡ್ ದಿಸ್ ಟು ಮೀ, ದೇ ಡಿಡ್ ದಟ್ ಟು ಮೀ. ಐ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್, ಮೈನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈನ್, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟು ಬಿ ಮೈನ್. ಐ, ಮೀ, ಮೈನ್. ನಾನು, ನನಗೆ, ನಂದು. It dominates their language, their conversations. When they come to the Manushatva level, humanity level, they'll start talking little differently. Because they'll say, I and you all. Nanu nevelru. When he starts thinking like that and does something for others, he will go to the next stage where he will say, Nanu navelru, nevelru alla, navelru. I and we all. And after a little more progress, he will come to a point where he will say, Nivu matte nanu, you and I. It flips, the priority flips. First you, then me. Now that selfishness has reduced. Swami Vivekananda has a wonderful statement. He says, selfishness is the chief sin. Swarthave parama papa. Selfishness is the chief sin. You should reflect and see this, the truth of this statement. ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳ ಅಡಿಪಾಯ ಸ್ವಾರ್ಥ. There are people who say sex is sin and all. Vedanta doesn't accept that nonsense. It says selfishness is the chief sin. Swarthave parama papa. He has another definition of God, where he says unselfishness is God. Unselfishness is God. When you become perfectly unselfish, you are manifesting your inner divinity. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ನಮ್ಮದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೋ ಮನಸ್ಸು ತಿಳಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಪಶುತ್ವದಿಂದ ಮನುಷ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಪವಿತ್ರವಾಯಿತು, ಇನ್ನೂ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಯಿತು. ಆಗ ಮನಸ್ಸು ಒಳಗಿರುವ ದೈವತ್ವವನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತೆ. ಆಗ ಮನುಷ್ಯ ದೇವಮಾನವ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೋತಾನೆ. As the mind becomes more and more pure, it will reflect the inner divinity. And this animal level awareness will rise to humanity. And as it becomes even more unselfish, ಶಿವಜ್ಞಾನ ಜೀವ ಸೇವಾ, ಆ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ತ್ಯಾಗ, ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಸ್ವಾರ್ಥ, ಅಹಂಕಾರ, ಆಲಸ್ಯ ಇದರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸ್ವಾರ್ಥ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ, then this person's awareness further rises and it will reflect the inner light and he will be known as a God man. ಈ ಪಶುತ್ವದಿಂದ ಮನುಷ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ, ಮನುಷ್ಯತ್ವದಿಂದ ದೈವತ್ವಕ್ಕೆ ಏರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೈಫ್, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸಾಧನ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ರೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅನಿಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಟು ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಟು ಡಿವಿನಿಟಿ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ಮಸ್ಜಿದ್ಗೆ, ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಇಷ್ಟುದ್ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರೋದು ದೇವರಿಗೆ. ಅದು ಕೊಟ್ಬಿಡು, ಇದು ಕೊಟ್ಬಿಡು, ಅದು ಮಾಡ್ಬಿಡು, ಇದು ಮಾಡ್ಬಿಡು, ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡು, ಲಾಟ್ರಿ ಹೊಡ್ಸ್ಬಿಡು, ಮಗನ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಸು, ಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಗಂಡ ಕೊಡ್ಸು, ಮಗು ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡು, ಇದನ್ನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ವೆರಿ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಎಂತ ರಿಲಿಜನ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ?
elementary level. Religion is an outer casing. Spirituality is the treasure. Spirituality is the religion. Religion yav dharma adru ashte. This is spirituality. Awakening myself to my inner reality, deeper or higher, whatever you want to call it. Discovering that truth within me, not believing in some god somewhere or some avatar or prophet. They will talk all nice things, but they will be devils in their behavior. Utterly selfish, egoistic, cruel, and lazy. But all dialogues will be full of faith in this, faith in that. Real spirituality is evolution, vikasa. Vikasa. ಪಶುತ್ವದಿಂದ ಮನುಷ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ, ಮನುಷ್ಯತ್ವದಿಂದ ದೈವತ್ವಕ್ಕೆ ಆಗುವ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿ. Now, one of the methods for this is meditation, Raj Yoga. I will lead you through that now. Whoever is listening, not doing multitasking, please sit straight. Keep your back, neck, head in a straight line. Please switch off your phone. Tell your staff not to disturb you. Keep your back, neck, head in a straight line. Keep your body still. Make sure there is no tension anywhere in the body. Ankles, feet, waist, shoulders. Everything is free from tension. Close your eyes. Close your eyes. Now, I will lead you through 3 steps to take your attention inside. First, I will ask you to concentrate on your body, then on your breathing. Then I'll ask you to see your own mind. And in the 4th stage, I will ask you to imagine a lotus in the center of your chest and do Manasa Puja. Now, bring your attention on your body. Start from your feet. Your body is still. You have taken a comfortable position. Your eyes are closed. Feel the soles of your feet. Feel from inside the soles of your feet. Ankles. Calf muscles. Knees. Thighs. Waist. Feel from inside. Concentrate. Stomach. Chest. Lower back. Higher back. Both the shoulders. Right arm. Right palm. Fingers. Left arm. Left palm. Fingers. Neck. Face. Your whole body is still as a statue. Feel that stillness. Be one with that stillness. Feel the stillness of your body. Now, observe your breathing. Watch every breath. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಸಿರನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. Feel the air coming in, going out. Concentrate on every breath. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶ್ವಾಸ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಶಕ್ತಿ ಕರುಣಿಸು, ಭಕ್ತಿ ಕರುಣಿಸು, ಜ್ಞಾನ ಕರುಣಿಸು. ಶಕ್ತಿ ಕರುಣಿಸು, ಭಕ್ತಿ ಕರುಣಿಸು, ಜ್ಞಾನ ಕರುಣಿಸು. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. Gently open your eyes.
This is a simple process of turning the mind inside. ಒಂದು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಳಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಈ ಥರನೇ ಆ ಥರನೇ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪಾಪ ತಪ್ಪು ಆ ಥರದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಳಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬೋದು. ಒಳಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಸತ್ಯದ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. So this in short is about Vedantic meditation. I have given you a brief understanding, a broader perspective of what is Vedanta, perception or understanding of creation, truth, our relationship with the world and human nature, Pashutva, Manushatva, Daivatva, ಮೂರರ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣದ ಮನುಷ್ಯ, and the need to evolve from animality to humanity to divinity. How do I do that? That also we have discussed. And for that, Swami Vivekananda says, ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಎರಡು ಆದರ್ಶಗಳು, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಸೇವೆ. ತ್ಯಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ತ್ಯಾಗ, ಅಹಂಕಾರ ತ್ಯಾಗ, ಆಲಸ್ಯ ತ್ಯಾಗ. ಸೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಿವಜ್ಞಾನಿ ಜೀವ ಸೇವೆ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳೋರು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತದೇನದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಆದರ್ಶ, ಸತ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆ. ಇವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಪಶುತ್ವದಿಂದ ಮನುಷ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ, ಮನುಷ್ಯತ್ವದಿಂದ ದೈವತ್ವಕ್ಕೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ನೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಲೈಟರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದರ ಮೊದಲು ಒಳಗಡೆ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಹಚ್ಚಿರಬೇಕು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ. ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಆದರ್ಶ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ದೀಪ. ಗುರುಜಿ, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು. ಆದರ್ಶಗಳದು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಈ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಾಲಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ದರ್ಜೆಯ ಒಂದು ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿದ್ದವರು ಇರಬಹುದು. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶನ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಮೆರೆದು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರುವಂತ ಕೆಲಸನ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಆಗಿ ಅವರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಹರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ಇಷ್ಟೇನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಬೆಲೆ, ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಕಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದುರಂತ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಗೂಂಡಾಗಳು, ಮರ್ಡರರ್ಗಳನ್ನ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ವಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ಮೆನ್ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದು ಕೊಟ್ರು. ಗಾಂಧಿ, ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್, ವಿನೋಬಾ ಭಾವೆ, ಇನ್ನು ನೂರಾರು ಜನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದು ಕೊಟ್ರು. ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯವರೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಬಂದ್ರು. ಎಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಇಲ್ಲ, ಹೋದ್ರು ಎಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸಸ್, ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಪಾಲಿಸಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಕರಪ್ಷನ್, ಫೀಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಖಂಡಿತ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ನಡೀತಿರೋದು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಕೇಳಿರೋದು, ನಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಿರೋದು ಕಣ್ಣಿಗೋದು. ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಬೇಡದಿರೋ ಜಾಗ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜನ ಬಸವಂತರ ಮೂಗುದರ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಒಂದು ನಾಯಿಗೆ ತುಂಡು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಜನರ ಹತ್ರ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು? ಇದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯನೇ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಸತ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದು ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ, ನನ್ನ ವಿಕಾಸಕ್ಕಾಗಿ. ನಾನು ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಕಳಿಸ್ದೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ, ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೋತಾರೆ. ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಲೆ, ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಲೆ ಇಲ್ಲ, ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿಲಿ. ಅವನಂತಾನೆ, ಇದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ವಾಪಸ್ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಎತ್ತೋದು ಅಂತ. ಅವನನ್ನು ಬದಿಕ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಬೇಕೋ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ಕೂಡ ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೇತ್. ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ. ಆಸ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ ವಿ ಬಿಲೀವ್ ಒನ್ ಡೇ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೂತ್. ಆಗತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ, ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಸತ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆಗೆ ನಾನು ಪಶುತ್ವದಿಂದ ಮನುಷ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಖಂಡಿತ. ಮನಸ್ಸು ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲೇನೆ ಎಲ್ಲ ಲಂಚ ತಗೊಳ್ಳೋರು, ಭ್ರಷ್ಟರು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ
ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನಿಯತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಕಟ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಇವ್ನು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಕೊಂಕ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌರವನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಟ್ಟಿಗಿದಾನಪ್ಪ ಅಂತ. ಅದು ಗೊತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳಗಡೆ, ಈ ಮನುಷ್ಯ ನೆಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಇದು ಥರದೊಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸೀಸ್. ಒಂದು ಸತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಶ ಹತ್ತು ಬಿಟ್ರೆ ಲಂಚದ್ದು, ಅದು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ತರ ಅಂಥವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ 20% ಈ ದೇಶ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. 20-80 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಆ 20% ನಾವು ಆಗ್ಬೇಕು. ಮೇಸ್ಟ್ರುಗಳು ಇರಲೇಬೇಕು. ಆ ಮೇಸ್ಟ್ರುಗಳೆಲ್ಲ 20% ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು ನಮಗೆ. ಆ ಮೇಸ್ಟ್ರುಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ 20% ನಮಗೆ, ನಾನು ಇದೊಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಕರ್ತವ್ಯ, ಐ ಆಮ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಲೈಟರ್, ಐ ಆಮ್ ಎ ನೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡರ್, ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. 80% ತಿನ್ಲಿ, ಭ್ರಷ್ಟರಾಗ್ಲಿ. ಅದೇ ಮೇಸ್ಟ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ. ನಾನು ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲೇ ಓದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲೇ PhD ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಇದ್ದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದೇ ಕತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್, ನನ್ನ ವಿಕಾಸಕ್ಕಾಗಿ. ಅದರಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಒಳಿತಾಗತ್ತೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಇದಾರಲ್ಲ ಇನ್ನ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಸರ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಹಂಗಲ್ಲ, ಅವನಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಅವ್ರ ಮೇಲಿರೋರು ಹಂಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ರ ಹಂಗಲ್ಲ. He will inspire. And a teacher can inspire students. ಮಟ್ಟಕ್ಕಾದ್ರೂ ಹಾಗೆ ಅವರು. ಖಂಡಿತ ಕೂಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂಥರ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ನಾನು ಅನ್ಕೊಂತ ಇರೋ ರೀತಿಲೇ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಅದು ಪ್ರೇರಿತನಾದೆ. ಸೊ ತಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೊಂದು ಶ್ಲೋಕನ ನಾನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂತೀನಿ ಯಾವಾಗಲೂ, ಸತ್ಯಂಪದ ಧರ್ಮಂಚರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನ, ಸತ್ಯದ ಕೆಲಸವನ್ನ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಮಾಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಅದರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಅದು ಬಹಳ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಯ್ತು ಗುರುಗಳೇ. ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ತರ, ನಿಮ್ ತರ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ MD ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕು, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕು, ಇದು ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳಿಂದೆ. ಅವರು ಆಂಧ್ರದ ಕಡೆಯವರೆಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಪ್ರತಿದಿನ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶ್ಲೋಕ, ಒಂದು ವಿವೇಕಾನಂದರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡೋದು. ಅವ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು, ಎಲ್ಲ ನಿಯತ್ತ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗೀತಾ ಶ್ಲೋಕ, ಒಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೊಟೇಶನ್ ತಗೊಂಡು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ. ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್, ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲೈಫ್, ಇನ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಲೈಫ್, there will be up and down. And we should have faith, eternal faith in goodness. Swamiji ಹೇಳ್ತಾರೆ, faith in oneself, faith in God. This is the secret of greatness. And we should always have faith in the goodness of people and their capacity to be good and do good. ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದಿನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಳ್ಳೆದೆ, ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳುತ್ತೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಬೆದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎದ್ದೇಳ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರೆ, ಐ ವರ್ಕ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಫಾರ್ ಮೈ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ನಾವು ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವಿನ್ನೂ ಮದುವೆ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು, ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗೋಯ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು, ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು. ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಿಕ್ತು, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಿಕ್ತು. ನೀನೊಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದು, PhD ಮಾಡಿದ್ದು, ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಸಮಾಜ ಹೇಳ್ತು ಈಗ ನಿನಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ಯಾ, ತಗೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನಾನು ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಕಸ ಗುಡಿಸೋನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಆ ರೀತಿ ತಗೋಬೇಕು. ಈಗ ಹಂಗಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಬಳ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಾರೆ, ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಿಕ್ತು. ಯಾವುದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಈ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ 100ರಲ್ಲಿ 20 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಗೋತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಸಾಕು. ಖಂಡಿತ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಗುರುಜಿ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ? ಹೇಳಿ. ಗುರುಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ. ನಾನು ಚಂದ್ರಶೇಖರ YP ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರ್ಷ ಅವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಸತ್ಯದಿಂದ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅನಿಸ್ತದೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಂಸಾರನೇ ನಾಶ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿದೇನೋ ಅನ್ನೋಂತಹ ಒಂದು ಭಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಆದರ್ಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರಗಳೇ ನಾಶ ಆಗ್ತಿವೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡಾಗ. ಸೊ ಅದು
ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸತ್ಯ, ಎಲ್ಲಾ ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ, ಒಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಗೆ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಪರಾಧಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಬಿಡ್ತದೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಗೆ. ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಣ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ವರ್ಗ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ವೇದಾಂತ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕನ್ನ ಚೆಲ್ಲುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಮಠ ಮಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಒಂದು. ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ಏನು ಈ ಒಂದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ ಮತ್ತೆ ಇತರ ಮಠಾಧೀಶರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 5 ರಿಂದ 10 ದಿನಗಳ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವೇದಾಂತಗಳು, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು, ಆದರ್ಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಬರುವಂತಹದ್ದು, ಭಾರತ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಹೆಸರನ್ನ ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು, ಆದರ್ಶಕ್ಕೆ ಹೆಸರನ್ನ ಪಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗ್ಬೋದು ಏನೋ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತಹ ನನ್ನ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರೇ. ಇದನ್ನ ತಾವು ತಮ್ಮಿಂದನೇ ಈ ಒಂದು ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ನನ್ನ ಒಂದು ಆಶಯ. ತುಂಬಾ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಮಾತುಗಳು, ಮತ್ತೆ ನೀವು ನೀಡ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚನ ಆಗ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಇಂಥವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಲಿತಿದೀವಿ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬೋಧನೆ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ. ದಯಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿಲ್ಲ. ಅರೆ ಮೋದಿ ಇವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ ಇಂದ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಹೆಡ್ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ, ವಿವೇಕಾನಂದ ಯೂತ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ HD ಕೋಟೆ, ಅವರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಹೆಡ್ ಅವರು. ಅಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡಿಸಿರೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳಿಗೂ PA ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, IAS ಆಫೀಸರ್ಗಳು. ಅವ್ರವ್ರ PA ಇಟ್ಕೋತಾರೆ ಲಂಚ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅವ್ರ ಜಾತಿಯವರು, ಅವ್ರ ಕಡೆಯವರು. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಂದಾನೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಅವ್ರನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸು. ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ. ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್, ಹೌ ಟು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಎನಿ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಎ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಸ್ಕ್ಸ್. ಅವರು ಬಂದಾಗ ಇನ್ನು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಒಳಗಡೆ ವಿಷಯ. ಯಾವ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಲಂಚ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ. ಆ ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿನೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಲೆವೆಲ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಯೂಮಿನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ. ಅದು ವಿವೇಕಾನಂದರು ಮತ್ತು ಈ ವೇದಾಂತ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೋಸ್ಟ್ 4 ಲಕ್ಷ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್, ಕರ್ಮಯೋಗಿಗಳಾಗೋದು ಹೇಗೆ? ನೀವು ದೇವರು ನಂಬ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ, ಕರ್ಮಯೋಗಿಗಳಾಗಿ. ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅಂತ ಹೇಳೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಡೆಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹರಿಯಾಣದ 3 ಲಕ್ಷದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ 7 ಲಕ್ಷ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮೊದಲ ಪಾಯಿಂಟ್, ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಸತ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಹಾಳಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಏಟು ಬೀಳ್ಬೋದು, ನೀವು ಖಂಡಿತ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಏಟು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ. ಈ ಲಂಚ ತಗೋತಾನಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ್ದುಣ್ಣೋ ಮಾರಾಯ, ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದ್ರೂ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗುತ್ತೆ. ಮಾಡಿದ್ದುಣ್ಣೋ ಮಾರಾಯ, ಅವನು ತೆಗೆದಿದ್ದ ಲಂಚ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಕಕ್ತಾರೆ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಿಲ್ಲೋ, ಲಾಯರ್ ಬಿಲ್ಲೋ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲೋ, ಒಂದು ಕಕ್ಕಲೇಬೇಕದು. ಮಾಡಿದ್ದುಣ್ಣೋ ಮಾರಾಯ. ಕರ್ಮ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಪ್ರಿಸೈಸ್. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳಗಡೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ ಇಂಥವ್ರು ಇವರು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಸರ್ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಇವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಚೆಯಿಂದ ನೋಡೋಕೆ ಅವನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ದೂರಕ್ಕೆ, ಸಾಯ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಕಂಡಿಡಿದ ಸತ್ಯ ಇದು. ಕರ್ಮ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಪ್ರಿಸೈಸ್. ಆಮೇಲೆ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಗಿಂಬಳ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಗಿಂಬಳ ಸಿಗಲ್ಲ. ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಗಿಂಬಳ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಮೇಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ. ಎಲ್ಲ ಥರ ಮೇಸ್ಟ್ರು ಇರ್ತಾರೆ.
ನಾವು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆ ಮೇಷ್ಟ್ರನ್ನ. ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಅವರು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಪಾಠ ಮಾಡೋರು, ಇವರು ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯರು, ಇವರು ದೇವರು ನಮಗವರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಜತ್ತಾಗಿರೋ ಮೇಷ್ಟ್ರದ್ದು ಆ ಶಕ್ತಿ ಖಂಡಿತ ಜಾಗೃತವಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಖಂಡಿತ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಆದರೆ ಓಟ್ ಹಾಕೋ ನಮ್ಮ ಜನ ಗೂಂಡಾಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಓಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ? ಅವನು ಬಂದಿರೋದೇ ಹಾಗೆ. ಇದು ದೇವರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಷ್ಟ್ರು. ನಾವು ಇರೋದು, ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ರಿಮ್ಸಿ ಅಂತ, ಇದು BEd ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಯಾದವಗಿರಿ KRS ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಾವು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜ್ ಮೇಸ್ಟ್ರುಗಳಿಗೆ. ಮೊನ್ನೆ ಜವಾಹರ್ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ 20 ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ 33 ಮೇಸ್ಟ್ರುಗಳು ಬಂದಿದ್ರು. 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ 39 ವೈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರು, ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಗಳು. ಮೇಸ್ಟ್ರುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು 3000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ವರ್ಷ ಆಗಲಿ ನಾವು, ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. RBI ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್, RBI ನೋಟ್ ಮುದ್ರಣ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮಿಲ್ಕ್ ಫೆಡರೇಷನ್, ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೇಸ್, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್, ಅವ್ರಿಗೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಭಕ್ತರಿಗೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗುರುಜಿ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಇವರು ನೀವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕೋದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಅಂತದ್ದು ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡುವಂತಹವರು ಮೇಲ ವರ್ಗ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ವೇದ ಮತ್ತೆ ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರುವಂತವ್ರು, ಅದಿಷ್ಟು ಆದರ್ಶಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಮಾತ್ರ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಇದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಒಂದು ಭಾವನೆ. ಅದು ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಯತ್ತಾಗಿರೋ ಮನುಷ್ಯ, ಆದರ್ಶಗಳನ್ನ ಯಾವ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಲಿ, ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಲಿ, ನಿಯತ್ತಾಗಿದ್ದಾನ, ಸತ್ಯವಂತನ, ಜನಕ್ಕೆ ಹಿತಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನ, ಅದೊಂದು ನೋಡಿ ಕೊಟ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗಲೂ ಆಗತ್ತೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಂದ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಣ. ಧನ್ಯವಾದ. ಸಂತೋಷ. ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಯ್ತು. ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಓಕೆ ಸರ್, ಸರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ರಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬಿಡಿ. ಸರ್ ಗುರುಜಿಗೆ ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ H.D. ಗೋಪಾಲ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ. ಗುರುಜಿ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲಾರು ಬೈಯೋದು, ಮತ್ತೆ ಈಡಾಡಿಸ್ತದ್ರು, ರಾಮ ಇಲ್ಲ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇಲ್ಲ, ಸೀತೆ ಅವರು ಅಂತ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಧರ್ಮ ಹೋದ್ರೆ ಅವರೇ ಸಮುದಾಯ ತಿರುಗಿ ಬೀಳ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ನಾವೇ ಹುಟ್ಟಿ, ನಮ್ಮ ಯಾರು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮನೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮನುಸ್ಮೃತಿನೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಬೈಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ? ಇವರೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಲ್ಲ, ಯಾವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಒಂದ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಮನುಸ್ಮೃತಿ ನಮ್ ಗಂತ್ರನೇ ಅಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಮೃತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮನುಸ್ಮೃತಿ 1000 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿಂತು. ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಸ್ಮೃತಿ ಇದೆ, ಅಗಸ್ತ್ಯ ಸ್ಮೃತಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಮೃತಿಗಳಿದೆ. ಅದು ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ, ಈಗ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಶಾಸ್ತ್ರ 3: ಉಪನಿಷತ್ತು, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಹೌದು, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿದು? 10,000 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿನದು. ಎಷ್ಟು 1000 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿರ್ಬೋದು? ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಇದು ಎಂತೆಂಥದ್ದು ಸೇರಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಓಪನ್ ಇತ್ತು ಮನಸ್ಸು, ಎಲ್ಲರ ಮಾತಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ. ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಜಾಣರಿಗಂತೂ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಪ್ಪ ನೀನು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಿಯಲ್ಲ, ಉಪನಿಷತ್ ನಿನ್ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ವಾ? ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಿನ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ತಲೆಗೆ. ಅದು ನಿಂಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದು ತಗೋ, ಬೇಡ್ದಿರೋದ್ ಬಿಡು. ನಾವೇನು ಹೇಳಿದೀವ ಇದ್ರ ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರನೂ ಸತ್ಯ, ಈ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ನರ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೀವ? ನಿಂಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೋ ತಗೋ. ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ? ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ?
ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಹಂಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ತಪ್ಪ ಅದು? ಶಾಸ್ತ್ರದ ತಪ್ಪು ಹೆಂಗಾಯ್ತು? ಇವರು ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಫ್ ಬೇಕ್ಡ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ಮನುಸ್ಮೃತಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳೋದು? ನೀನು ಉಪನಿಷತ್ತು ಇಟ್ಕೋ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ದೇವರಿದ್ದಾರ? ಜಾತಿ ಇದೆಯಾ? ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಬರೀ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ, ಉಪನಿಷತ್ಸ್. ಅದನ್ನೇ ಸೂತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ. ಅದೆಲ್ಲ ಓದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು 1000 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೋ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜನೇ 1000 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಬದುಕಿ ಅಂತ ಹಾಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ನಿಯಮ ಇಟ್ಕೊಂಡು 8000 ನಂತರ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಇಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಮೂಢರು ಇವರು ಅವ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತೇನು? ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸತ್ಯದ ಒಂದು ಏನು ಇದೆಯೇ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಅದ್ರ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಕರೆಕ್ಟು ಅನ್ನೋ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಉಪನಿಷತ್ ವೇದಗಳೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಏಕಂ ಸತ್ ವಿಪ್ರ ಬಹುಧಾ ವದಂತಿ. ಸತ್ಯ ಒಂದೇ, ತಿಳಿದವರು ನಾನಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 1ಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಂತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಕೆಮೆಲಿಯಾನ್ ಇತ್ತಂತೆ. ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಅದು ಮರದಲ್ಲಿ ಒಂದಿತ್ತು, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇತ್ತು. ಅವನು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿದ್ದಂತೆ, ಅವನಂದಂತೆ ನಿಂಗೆ ಕಣ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕೆಂಪದಿತ್ತು ಅಂತ. ಮೂರನೇವನು ಇಬ್ರು ಹೋಗಿ ಮೂರನೇವ್ರ ಹತ್ರ, ನೋಡೋ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡಿದೆ ಹಸಿರಿತ್ತು, ಇವನು ಕೆಂಪು ಅಂತಾನೆ. ಅವನಂತ ನಿಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೂ ಕಣ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನೀಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಈ 3 ಜನ ಕಿತ್ತಾಟ ಆಯ್ತು, ಅದು ಯಾವ ಕಲರು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರಂತೆ, ಅವ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮರದ ಹತ್ರ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು ಕೇಳಿದಂತೆ, ನೀ ಹೇಳ ಮರಯ್ಯ, ಇದು ಯಾವ ಬಣ್ಣ ಇದು ಅಂತ. ಅವನಂದ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟೇ, ಅದು ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸತ್ತೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕರೆಕ್ಟೇ ಅಂತ. ಸತ್ಯ ಒಂದೇ, ನಮ್ಗೆ ಕಾಣೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಸೂರ್ಯನ್ಗೆ ಒಂದು ಇದು ಫೋಟೋ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ, ಸೂರ್ಯನ ಕಡೆಗೆ ಅವನು ಹೋಗ್ತಾ ಫೋಟೋ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಆ ಫೋಟೋ ಚಿತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅರೆ ಸೂರ್ಯ ಒಂದೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಉಪಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು. 4 ಜನ ಕುರುಡರು ಆನೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೋದ್ರಂತೆ. ಆನೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆನೆ ಬಂತು, ಆನೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೋದ್ರು. ಒಬ್ಬ ಸೊಂಡಿಲು ಮುಟ್ಟದ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಾಲು ಮುಟ್ಟದ, ಒಬ್ಬ ಕಿವಿ ಮುಟ್ಟದ, ಒಬ್ಬ ಹೊಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟದ. ಬಂದ್ರು, ಆನೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಬಂದ್ರು. ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ದ, ಆ ನೀರಿನ ಕೊಳವೆ ಇದ್ದಂಗಿದೆ ಆನೆ ಅಂತ. 4 ಅಂದ್ರು, ನೀನೊಬ್ಬ ಕುರುಡ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿಮಾಂತವ್ಯ ನಿಮಗೆ. ಅವನಂದ, ಅದು ಬಾಳೆ ಗಿಡ್ಡಿದ್ದಂಗಿದೆ, ನಾನು ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆನೆನ ಅಂತ. ಅವನ ಕಾಲು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ. 3ನೇ ಅವನಂದ, ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ತಲೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆನೆ, ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಳಲ್ಲ ಮರ, ಅದ್ರ ತರ ಇದೆ ಆನೆ ಅಂತ. 4ನೇ ಅವನಂದ, ನಿಮ್ 3 ಜನಕ್ಕೆ ತಲೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆನೆ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಹಂಡ ಇದ್ದಂಗಿದೆ, ಡ್ರಮ್ ಇದ್ದಂಗೆ. 4 ಜನ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು, 4 ಜನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟೇ. ಅವ್ರವ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಜನ ಕಿತ್ತಾಡೋದು ಈ ಮಟ್ಟದವರೇ ಕಿತ್ತಾಡೋದು, ಇದು ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟು ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ. ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗದಿರೋದು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕು ಮರಯ್ಯ. ಅದ್ರೇನೋ ಇಲ್ವೇನೋ, ಒಂದು ಚೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ವೇನೋ. ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಕೋರ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ರಿಲಿಜನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಟ್ರೂತ್. ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಇಟ್. ಆಚೆ ಕಡೆಗೆ ಹಾಕಿರೋ ಭಾಷೆಗಳು, ಬಣ್ಣಗಳು, ಬಟ್ಟೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಕೆಲವು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಕರೆಕ್ಟ್, ಮಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ರಾಂಗು ಅಂತಾರೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶಾಂತಿ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ದೋಷಗಳಿರ್ಬೋದು, ನಾವೇ ಕರೆಕ್ಟ್, ಮಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ರಾಂಗು, ಮಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಏಕಂ ಸತ್ ವಿಪ್ರ ಬಹುಧಾ ವದಂತಿ. ದೇವರೊಬ್ಬನೇ, ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕರಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು. ತಿಳ್ಕೊ. ನೀನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಬೆಳೆದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ನಿನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ, ಅಹಂಕಾರ, ಆಲಸ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ, ಮೋಸ ಮಾಡಿ, ವಂಚನೆ ಮಾಡಿ, ಕ್ರೂರತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಹಮಾನವನಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ದೇವ್ರ ಭಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ 4 ಜನ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.